Hello students, myself Abdul Wahab, biology lecturer, Don Bosco PU College, Chitradurga. Welcome back to a human physiological chapter called Digestion and Absorption. In the previous classes, we studied the digestion of food like carbohydrate digestion, protein digestion, and lipid digestion. So, we know which are the enzymes specifically break down which type of food molecule. So where the digestion is starts nothing but buccal cavity. The buccal cavity, how the mechanical as well as chemical digestion is taken place. So these are the aspects we studied in the previous classes. Now we are move on to the exactly how the chemical digestion of carbohydrate, proteins and lipid taken place in mouth, stomach, intestine. Okay. So already in the previous class how the mechanical and chemical digestion taken place in mouth, in the stomach. Now we are going to study in the stomach how the biochemical digestion is taken place. Okay. When come to the alimentary canal, in buccal cavity perform two functions. One is called as a mastication and deglution. In this process, the food is mechanically digested along with the ensalivation. In the buccal cavity, the digested food is become soft ball-like structure called bolus. Such bolus is enter into the pharynx by deglution or swallowing process. Then the bolus is enter into the stomach by esophagus. Esophagus perform peristalsis movement. By this movement, the bolus is enter into the stomach. In the mouth, the salivary gland secrete the saliva. That saliva contains a salivary amylase or a ptyalin enzyme which break down the starch or glycogen as a carbohydrate into maltose. In stomach, the bolus food molecule is break down by a protein digesting enzymes like pepsin and renin. The pepsin break down the proteins into proteases, peptones and polypeptides. Like that the renin also. So when come to the small intestine, the bile juice, pancreatic juice and intestinal juice are secreted, and in those juices the presence of specific type of enzyme to break down the a specific type of a food molecule. So in the stomach what happens? Sorry, in the intestine what happens? The semi-solid food is called as a chyme enter. In the small intestine, the pancreatic carbohydrate enzyme or pancreatic carbohydrate enzyme is there. Intestinal carbohydrate enzymes are there. These are able to break down the carbohydrate food molecule. When come to the pancreatic amylase, this pancreatic amylase break down the starch or glycogen into maltose. Then the intestinal carbohydrates enzymes like maltase, sucrase, lactase also break down the next type of carbohydrate food molecules. Like the maltase break down the maltose into glucose, two molecule of glucose. Then lactase enzyme break down or converts into one molecule of glucose, another molecule of galactose. Then the sucrase or invertase break down the sucrose into glucose and then fructose. See here like that the
carbohydrate digestion is occur in the small intestine. So already I discussed the pancreatic carbohydrase enzyme called as a pancreatic amylase is break down the remaining starch or glycogen of carbohydrate into maltose. When complete maltose is formed in the small intestine, then the maltase enzyme break down the maltose and gives the glucose, 2 molecule of glucose. Then the lactase is break down the galactose and gives the 1 molecule of glucose, another molecule of galactose. Then the sucrase, it is also called as the invertase, break down the sucrose and gives the 1 molecule of glucose, another molecule of fructose. In this, the carbohydrate digestion is complete. At the end product of carbohydrate digestion is glucose. Okay, glucose. Yes. When come to the protein digestion, in the stomach already the protein digestion starts with the help of renin and pepsin enzyme. In the small intestine, the trypsinogen enzyme is inactive enzyme. It is become active enzyme called trypsin with the help of one more enzyme called as a enterokinase. This trypsin enzyme is able to break down the proteases and peptones into polypeptides. Then the chymotrypsinogen is inactive form of enzyme is become chymotrypsin, a active form of enzyme. Is this conversion of chymotrypsinogen into chymotrypsin by with the help of an enzyme called a trypsin. Okay, this chymotrypsin also break down the proteases and peptones into polypeptides. Then the carboxypeptidases is converted into procarboxypeptidase converted into carboxypeptidase by an enzyme called as a trypsin. This carboxypeptidase converts the proteases and peptones into polypeptides, tripeptides and dipeptides. Apart from this one, some pancreatic amylase also able to then finally the polypeptides and tripeptides and dipeptides are forms. Yes, the dipeptidase enzyme is converts the dipeptides into amino acid. The tripeptides converts the tripeptides into amino acids. Aminopeptidase converts the proteases peptones into sorry. So here the carboxypeptidase converts the proteases and peptones into polypeptides, tripeptides, dipeptides. Once again I am going to repeat. Carboxypeptidase converts the proteases, peptones into polypeptides, tripeptides and dipeptides. Then the aminopeptidase converts the proteases, peptones into tripeptides, dipeptides, amino acids. Finally, the tripeptidase enzyme converts the tripeptides into amino acids. The dipeptidase enzyme converts the dipeptides into amino acids. So here the complete breakdown of proteins, the end product of the protein is nothing but the amino acids. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, this is the table shows a summary of complete protein digestion. In the buccal cavity, there is no any protein digesting enzymes are there. There is no any protein digestion taken place. In the stomach, the gastric juice contains the pepsin and renin.
So those are able to break down the protein as well as a casein as a special type of protein in the mammal mills. And the end products are proteoses, peptones and calcium caseinate. Then in the intestine, the pancreatic juice secretes the trypsin. It is present in the inactive form called as trypsinogen. This trypsin, chymotrypsin carboxypeptidase break down the protein molecules and gives the end products like a proteases, peptones, polypeptides, tripeptides, dipeptides and amino acids. The intestinal juice like the enzymes are aminopeptidase, tripeptidase, dipeptidase. The aminopeptidase is break down the polypeptides into amino acids. Tripeptidase break down the tripeptides into amino acid. The dipeptidase break down the dipeptides into amino acids. Here there is no any role of bile juice. So the end product of proteins is nothing but the amino acid, just like in the glucose in the carbohydrates. Okay, in that the complete protein digestion is taken place. Okay, when come to the lipid digestion, in the oral cavity there is a small enzyme is releases from the saliva, Ebner's glands of tongue. Ebner's glands of tongue, that is called a lingual lipase. This lingual lipase is able to converts the break down the triglycerides into fatty acids. Triglycerides into fatty acids and monoglycerides. In the stomach, the gastric juice secrete the one enzyme called gastric lipase. It breaks down the butter fat into fatty acids and glycerol. Then in the intestine, the pancreatic juice secrete the pancreatic lipase, or it is also called as a steatocin. This is break down the emulsified fats or emulsified lipids into fatty acid and glycerol. The bile juice, there is no any bile enzymes are there which break down the lipids, but the bile juice contains the bile salts like sodium tarcholate and sodium glycolate, acts on lipids and makes the emulsified fat, then it able to break down. Let us study how the bile juice is works on lipid to make the emulsified fats. Okay, yes. In this flow chart, we understand how the bile is works on lipid to make the emulsified fat or the process of emulsification. So these are the fat molecules. These are the fat molecules, and these are the bile salts. Bile salts. So these bile salts are able to entangle or attaches the lipid fat molecules or lipid molecules. When the bile salts are able to cover the fat molecule, then it is called as emulsified fat. Then there is one enzyme is releases called as a colipase enzyme. This colipase enzyme, enzyme is releases. Before it releases, what happens when the bile salts are able to surround the fat molecule, the bile salts able to break down the bonds of the fat molecules. Then what happens? The fat molecules are become loose. Then the colipase enzyme is able to works on emulsified fat. It able to loses. It able to loses. Then what happens after the colipase enzyme? Then there is a one lipase enzyme is releases. This lipase enzyme able to separates the fatty acids. Sorry. Here colipase enzyme, what happens? It able to separates the bile salts and emulsified fat. After that, the lipase enzyme able to break down the emulsified fat. Then the result is fatty acids and glycerol. The end product of lipids are nothing but the fatty acids and glycerol.
glycerol. So like that, the fat molecules are undergo breakdown with the help of certain amount of enzymes. In this, what happens? The complete digestion of proteins, carbohydrates, lipids are taken place. After the completion of the digestion process, especially the carbohydrates gives the end product called as a glucose. Then the proteins are breakdown to give the end products called as a amino acids. Then a lipid molecule breakdown to give the end product called as a fatty acids and glycerol and glycerol glycerol. So in this way, what happens? The complete digestion of food molecule is taken place. After the complete digestion, what happen? Then the absorption is process taken place. The small intestine having a villi and microvilli, is finger like projection called as villi and microvilli. Those are able to increase the surface area of absorption. After that, what happens? After the absorption process, the undigested food is enter into the large intestine. So the undigested food is enter into the large intestine from small intestine. So here what happens? There is a ileocecal wall is prevents the backflow of undigested food from large intestine to small intestine. When the undigested food enter into the large intestine reabsorb the water, mineral and other certain drugs molecule. Also, it performs the secretion of mucus, which helps in adhering the waste, nothing but the undigested particles togetherly and lubricating it for an easy passage. So what the undigested food, unabsorbed substances is there, that is called as a feces. That feces is enter into the a cecum of large intestine, then enter into the a rectum. In the rectum, the undigested food cecum is stored some duration. After that, through the anus, the rectum passes the undigested food, nothing but the feces, into outside. So this is about the a digestion of the food molecule. Here some steps are there. The intake of food is called as a ingestion. Breakdown of food is called as a digestion. Then the absorption of energy molecules by blood and intestinal cells are called as a absorption. The distribution of energy molecules throughout the body is called as a assimilation. The removal of undigested food from body to outside is called as a egestion. ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. What the undigested food is present in the rectum when it is goes outside through the anus. Here there is a one process is taken place called as a defecation. The defecation means passing of undigested food from rectum to outside through anus. There is a one pressure is created. That process of removal of undigested food is called as a defecation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Then the activities of gastrointestinal tract, ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಂದ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಿಂದ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The neural and hormones are able to control the proper coordination of different parts of the digestive system. The sight, smell, the presence of food in the oral cavity, all are stimulate the secretion of saliva. The gastric and intestinal secretion also able to
under the control and coordination of the hormones and nervous system, that is brain system. Then these are able to stimulate the signals, neural signals. The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism. Okay, the central nervous system, nothing but the brain, the hormones control the secretion of digestive juices carried out by local hormone produced by gastric and intestinal mucosa. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೌತ್ ಒಳಗಡೆ salivary amylase enzyme able to break down the starch as a carbohydrate into maltose as a disaccharide. ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇದನ್ನ 2 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಕ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೌತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆನಿನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮೇತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಕೆಸಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ಯಾರಾಕೆಸಿಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ಸು, ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸು, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮು ಎಂಟರೋಕೈನೇಸ್. ಎಂಟರೋಕೈನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಎ inactive form into active form called as a trypsin. Then the trypsin is able to convert the all type of active enzyme into active enzyme. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ನ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಮೇತ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಮೇತ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಮೈನೋಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟಿಯೋಸಸ್ ಪೆಪ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮು ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೈಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ಸೈಮು ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮೌತಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ 3 to 4% ಮಾತ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅದು ಎಬ್ನರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲೂ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಲೈಪೇಸ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಲೈಪೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಟರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಿಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೋಲಿಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಲೈಪೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಲೈಪೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಯಾಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಪಿಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.